See, in the chemical bonding chapter, let us continue the covalent bonding and ionic bonding, the factors favoring the covalent bonding and ionic bonding. So now you have totally understood what is ionic bonding. For example, what is ionic bonding? So the electrostatic force which holds positive ion and negative ion. And what is covalent bonding? So that is formed by the sharing of the electrons. And in both these process, octets are going to be satisfied. Correct now? Now what are the factors favoring the ionic bonding? This we shall discuss. Factors favoring ionic bonding. See, that means there are so many elements in the periodic table. Is it correct? So, what are all the elements that are capable of forming ionic bonding and what are all are going to form covalent bonding? This is what is the meaning of factors favoring ionic bonding. Now look here, one point is low ionization energy of atoms forming cation. So this is factors favoring ionic bonding. Ionic bond exists between cation and anion. Now I am talking about the cations. They should have low ionization enthalpy. Now you know, you have learned periodic table, correct? Where low ionization enthalpy is there? Left to right ionization enthalpy increases, correct now? Correct now? That means alkali metals, first group elements, they are the one which is having low ionization enthalpy. So mostly they form what? Ionic bonding. That means alkali metals are more favorable to form ionic bonding next to alkaline earth metals. Is it correct? Next to alkaline earth metals, because ionization energy increases and so on. Okay. Now the second point is high electron gain enthalpy. High electron gain enthalpy or negative electron gain enthalpy of atoms forming anion. So cations and anions are required. Who can form anion? High electron gain enthalpy. Now again you must tell in the periodic table which elements are having highest electron gain enthalpy? That is halogens. Because electron gain enthalpy increases across the period. Do you agree? So, who is before the noble gas? Halogens. So, halogens are having highest electron gain enthalpy. So, if halogens we consider, they are going to form anions and they are most ionic. So, the elements which are going to form cations should have low ionization energy and the elements which are going to form anions should have high electron gain enthalpy. So, these two are the factors favoring what? Ionization enthalpy. When you, factors favoring ionic bonding, a covalent bond and an ionic bond. Which is more favorable to form covalent bond? Which is more favorable to form ionic bond? This question arises, is it not? So these are the factors. One more point is there. High lattice energy. What? High lattice energy of ionic crystal. So I will teach what is lattice energy. This you don't know. I tell you what is lattice energy. Time being you write this.
high lattice energy of what? Ionic crystal. Correct? This is also another factor. Now suppose if the question is asked is, if the question asked is factors favoring covalent bonding, what do you write? High ionization energy. Correct. High ionization energy. High electron gain enthalpy. That is not wrong. High ionization energy. High electron gain enthalpy. Lattice energy concept will not come. High electronegativity. Will you write the factors favoring covalent bonding? Write this. Factors favoring covalent bonding. So one point is high ionization energy. See here you cannot say cation and anion, yes or no? High ionization energy of elements. So those elements with high ionization energy, high what? Electron gain enthalpy. And one more thing is what? High, correct, electronegativity, small size. Another thing is also there, but this is also most important thing. To form covalent bonding, what should be the size of the atom? Small size. Now you know periodic trend, correct? What is the periodic table? Trends in the periodic table? Radius. Left to right decreases, correct? Yes or no? That means right hand side of the periodic table, those elements on the right hand side of the periodic table will form covalent bonding. Left hand side, sodium, potassium, rubidium, will they form covalent bond? They form ionic bonds. So these are some of the factors favoring ionic bonding and covalent bonding. So note this. Now, the next part of our discussion is some of the terms involved in the chemical bonding, to learn chemical bonding. Okay? Some of the terms. For example, one term has been already appeared here. What is that? What is that? Correct. Lattice energy, or it is also called lattice enthalpy. See, look here. There is a chapter called thermodynamics. 5th chapter, thermodynamics, where you are going to learn all these aspects again. Which aspects I will tell you? Ionization energy, electron gain enthalpy, lattice energy. All these aspects will be discussed there. Because that is the chapter which concerns to the energy aspects. But here, since this is going to, these terms are going to occur in this chapter, so superficial discussion I will do. Okay? Detailed discussion of lattice enthalpy we will do in the thermodynamics chapter. Right. Now, what is lattice enthalpy? Watch this. Na plus gas, or you can break like this. NaCl solid is broken into Na plus gas plus Cl minus gas. This is delta lattice H0. See, lattice energy.
and I think this is something like 700 plus 788 kilojoules, something like this. So when 1 mole of an ionic crystal, understand? Crystal means solid, is broken into its constituent gaseous ions, the energy required is called lattice energy. Actually, we could have tell it in the opposite way, but we cannot measure it. This can be measured. What cannot be measured? The energy released when 1 mole of an ionic crystal is formed from its gaseous ions. Is it correct? This will be negative sign with the same value. That is the real lattice energy. Now I am defining in this way. What way? To form that NaCl, if energy is released, to break NaCl, energy is absorbed. So they are opposite to one another. So I have taken now to break NaCl. So energy is absorbed. And in order to form NaCl from the gaseous ion, then energy will be released. So this is breaking. So you can write the meaning of lattice energy. The energy released, required. The energy required when 1 mole of an ionic solid is crystal, solid crystal, better word is crystal, is broken into, into its what? Gaseous ions. Broken into its gaseous ions is called lattice energy. This is called lattice energy. If you want, I will show you. I will show you the structure of NaCl. Look at the board. NaCl has a face-centered solid-state structure. In the second year PUC, you have a chapter, okay? In the second year PUC, you have got a chapter, solid state, where you will learn details. Now, time being, I will show you. Look at this. The structure of NaCl. Okay, this is called Cl minus, and the shaded circle is Na plus. Okay? Now you see, all the corner sides of this cube, all the corner sides, how many corners I can draw? 8 corners. They are chloride ions. And all the face center sides are also what? Face centers. A cube has 6 faces. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? 4 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ, ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎ ಕ್ಯೂಬ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಇದೆ? 6 ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಮೇಲಿಂದು, ಈ ಕೆಳಗಡೆದು, this side and this side. ಯಾವ್ದೆರಡು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಈಗ? which two? This one and back side one. So those two I have written here. How many you have seen here? 14 points I have drawn. This is chloride ion. And this is called lattice. How to bridge the lattice with cation? In between every chloride ion there is a sodium ion. This is sodium ion.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಎಚ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಎಚ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೀಗ ಈ ತರ ತೋರಿಸುತ್ತೇನು ಮಾತಾಡಿ. These are sodium ions. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ion. ಈಗ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ion ನೋಡಿ. ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ. ಇತರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಲ್ಯಾಟಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್. ಈ ತರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡು. 1 2 3 4 5 6 7 8 ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಗ 1 2 3 4 5 6 ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು? 8 ಕಾರ್ನರ್ ಮತ್ತೆ 6 ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಯ್ತು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್, ಎಲ್ಲ ಎಚ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. 1 2 3 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 3 4 ಮತ್ತೆ ಬುಡದಲ್ಲಿ 4 1 2 3 4 ಎಷ್ಟು? 12 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮಿಡ್ಲ್ ಸೆಂಟರ್. ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. 13 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ತಗೊಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ NaCl ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಎಂಟೈರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಸುತ್ತ ಯಾರು ಬಂದ್ರು? ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಯಾರು ಬಂದ್ರು? ಸೋಡಿಯಂ 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 ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೋಡಿಯಂ ಸುತ್ತ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಕ್ಲೋರೈಡ್ 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 ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಇದೆಲ್ಲ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ if you dissolve NaCl in water, what will happen? Lattice is breaking. NaCl ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕರಗ್ತು? Why NaCl is soluble in water? ಅದು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, that breaks the lattice. ಹಾಗಾದ್ರೆ why NaCl is solid? ನೋಡು, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕರಗಿಸೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 800 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೆಲ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? 800 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ಕಾಯಿಸಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೆಲ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್. ಆಯ್ತು, ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. NaCl ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ. Here it is not necessary to write anything. Some more factors I will write. Some more factors I will write. Okay, one more factor is, look here, one more factor, that is bond length. One of the other important point. Bond length, which is measured in picometer. ಈ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಏನಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ವಾಟ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ನೋ? ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್.
So many data is given in the textbook. Bond length data is given in the textbook. You can have a look into the textbook for various bond length. ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ this is center to center okay this is chlorine molecule which molecule chlorine molecule ಏನಿದೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ the distance between the nuclei of two atoms at the equilibrium distance ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ದೂರನೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆವಾಗ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ nuclei of two atoms in a molecule. Barilarna, that is called bond length. What is bond length? The distance between what? Nuclei of two atoms at equilibrium distance is called bond length. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಗೇನ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಬಾಂಡ್ suppose if it is this much again bond may not be formed then it may stand at this is also not correct this is also not correct this is still not correct then what is correct this is also not correct so what is correct on the equilibrium distance alli approach alli ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು maybe ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೇನೆ ಇಷ್ಟು this is bond length and this corresponds to the minimum energy and maximum stability. During the approach of two atoms to form the bond, to give the meaning of the bond length, ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಏನು ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. Some of the values are there. Just I will write the values. Look at the values of the bond length. I will have a brief discussion on this. Look at this. OH bond length 96 picometer. CH single bond length. CH bond length 107 picometer. CO bond length carbon and oxygen 143. But this is a single bond. See double bond 121. It means double bond is shorter than single bond. Carbon carbon single bond 154 picometer. Carbon carbon double bond 133. Double bond is shorter than triple bond. CC triple bond still shorter 120. Correct now? Then carbon nitrogen double bond 138. Carbon nitrogen triple bond is 116. So any atom you take, triple bond is shorter than double bond, shorter than single bond. Similarly, see the shortest bond length, hydrogen. Which is the shortest bond length? Hydrogen. Actually, let me tell you, in case of these type of molecules, hydrogen, chlorine, etc., because they are, what is covalent radius? Half of this. You have heard the word covalent radius now in periodic table chapter, periodic classification. So this is half of this.
hydrogen has smallest covalent radius, that is 74 divided by 2. What is bond length and what is covalent radius? Bond length when you calculate between identical atoms, artha madkoli, half of that is covalent radius, because calculation of bond length is in a covalent bond. The distance between nuclei of two, I will use the word bonded atoms. Because word use ಮಾಡಿ ಏನು it will improve the definition. Bonded atoms. You see, chlorine bond length is 199 picometer. Hydrogen acids ನೋಡಿ ಇದು HF92, HCl increasing 127, HBr still more, HI highest. How much? 160 picometer. So like this, many more examples are there in the textbook. Okay, so these are all some of the values of the bond length. Okay. Now, today's class is meant for what? Learning some of the terms. Now, some more terms I will write. Look here. Now, two more terms I will write. One is bond angle. What is that? Bond angle. And another one is bond order. Okay, bond order. Bond order I will write here only. Here only I will make a column and I will write bond order. Look at the board. Bond order. You will understand what is bond order. What is bond order? 1. What is bond order? 1. What is bond order? 1. What is bond order? 2. 1, 2, 3, 2, 3. So understood? What is bond order? 1, 1, 1, 1, 1. The number of bonds between a molecule is called bond order. But that is not the actual definition. This I will teach you once again. Now, time being, this definition is not a valid definition. Not valid, I will write. Not valid. There is a theory called molecular orbital theory. ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿದೆ 1/2 of the difference of number of bonding electrons and anti bonding ಅಂತ. ಅದು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರೆಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ? If it is a single bond, bond order 1. If it is a triple bond, bond order 3. So you should know what is bond order. Bond angle, you know, definition of bond angle. See, the angle made by the bonded pair of electrons. Bonded pair of electrons over a central atom. Over a central atom is called bond angle. The angle made by what? Bonded pair. ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೆಸರದು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. Look at this. Central atom carries one in the valence shell. Central atom carries one bonded pair, or it is called shared pair. What is another name I have used? Lone pair. What is another name? Lone pair. So lone pair you should not take. The angle made by the bonded pair of electrons over a central atom is called bond angle. ಈ ವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಪೇರು? ಈಗ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? ವಾಟರ್. See the bond angle in water. Oxygen is a central atom. This has a hydrogen and it has another hydrogen.
and they have got two lone pairs. This one should not show. And this is 104.5 degree. This is bond angle in water. The angle made by which electron? Bonded pair electron. Shall I show you in ammonia? Ammonia ನೋಡಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು 107 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. 7.5 ಆಗ್ಬೋದು. The angle made by bonded pair of electrons over the central atom. Methane ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಮೀಥೇನ್ CH4. So this is the structure of methane. All are bonded pairs. You know what is the angle? All angles are equal. 109 degree, 28 minutes, 60 minutes andre 1 degree. So this is how much? 109 degree, 28 minutes. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು? angle made by the orbitals of bonded pair of electrons. The angle made by the orbitals ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಏನಾ? ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Orbitals of, because there are orbitals. The angle made by the orbitals of, that word you use. Bonded pair of electrons over a central atom is called bond angle. Diatomic ಇದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ angle ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಟಮ್ ಇರಬೇಕು? 3 atoms ಇರಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಂಗಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಹಿಯರ್. Okay. Then what is bond order? The number of bonds between two atoms is called bond order. It's called bond order. So for example, you can link that with this one. So note all these things. Note all these things. Bond angle I told you. Bond order also I told you. 1 minute. Suppose if I write ozone, what is bond angle? O3. O3 structure ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ನಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, coordinate bond. So what is the bond order here? 2. What is the bond order here? 1. ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Another concept I'll teach and later I can tell you this one. ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಐಸೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ. ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. N2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? N2 how many? 7 plus 7, 14 electrons. Yes or no? Yes. Okay. Then NO plus how many? NO plus ಅದು ಯಾಕೆ 13 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಹೇಳಿ? 7. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್? 8. 7 plus 8 ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ 1 electron. Then how much it is? 14. Cn minus carbon how many? 6 plus nitrogen how many? 6 plus 7 is 13 minus andre no plus 1. So all these three are iso electronic.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಸೇಮ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 2 3 4 ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತದಂತ ಆಯ್ತಲ್ವ. ಒಂದು 17 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಬೇರೆ ಇದೊಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ N2 7 plus 7, NO 7 plus 8 minus 1, Cn minus 6 plus 7 plus 1, all are 14. Iso electronic. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೇನೆ? N ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ N ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಯು ನೋ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? Then what I am telling you, there is a triple bond. It means in NO also, what is there? NO plus, that is also isoelectronic. N triple bond O. ಪ್ಲಸ್ N ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 2, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 2. Then what about cyanide ion? C triple bond N. ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೋನ್ ಪೇರು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು? N ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ರೂಲ್ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್? ಮೋರ್ electronegative atom carries negative charge. Less electronegative atom carries positive charge. So why I have put negative charge on nitrogen? Because that is more electronegative than carbon. Carbon ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ಬರುದು ರೇಡಿಯೇಟಿವ್ ಬರುದು nitrogen. Why I have put the positive charge on nitrogen? Because oxygen is more electronegative than oxygen is more electronegative than nitrogen. So plus charge on nitrogen. Octet ಎಲ್ಲ satisfy ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 1 2 3 4 5 6 7 8. Total number of electrons satisfy ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಿರಾ electrons ನೀವು? 14 electrons ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಇದೆಯಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲೂ 1s2 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ 1s2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲಿ 2 4 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 1s2 ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವಾ? We are not considered 1s2 1s2. So ಇಲ್ಲಿ 10 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. 10 plus 4 14. So isoelectronic species ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ identical bond order. Isoelectronic species have identical bond order. That is also another point to note. And ಅದಕ್ಕೆ example ಇದು. Okay, see, one more point I'll discuss, and the details I'll continue in the next class only. So one word is the most important word in the chemical bonding, and that is resonance. What is that? Resonance. Have you heard this word? What may be resonance? Look here. Drawback of the Lewis dot structure I told you, is it not? Huh? See, a single Lewis dot structure cannot explain the stability of the molecule. I told you that is one of the drawback. Lewis dot structure has not predicted anything about the stability of the molecule. Yes or no? Limitations of octet rule and Lewis dot structure. Okay, look here. Listen to these words very carefully. Having some positive charge on an atom
or negative charge on an atom, or lone pair of electrons, etc., or even odd electron, NO, nitric oxide, odd electrons is like holding a red hot ball in somebody's hand. Remember, the molecule suffers. I repeat, ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನೀಗ? A molecule in which an atom carrying a positive charge or negative charge or some odd electrons, ಒಂದೇ electron ಇರೋದು, or even lone pair. These are all like holding red hot ball in somebody's hand. Suppose, think this is a red hot ball. What I will do? It will start burning my hand. How to come out of the burden of this? I transfer it to another hand. Now it starts burning the another hand. Immediately I transfer it to the another hand. Hand position is same. So all Lewis dot structures are, whatever I have taught so far, they are all wrong. I am not telling you. They are the not only structures. If I have written so far the Lewis dot structure for holding a red hot ball in one hand, definitely it will burn. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಈಚೆ ಬಂದದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ನ? ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಶೋನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ. ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಇದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಬೆಂಕಿ ಕೆಂಡ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅರೆ, a red hot charcoal burning charcoal can be stabilized in a hand. Why not some electrons? One example, definition. Tomorrow I will tell you. Ozone, all of you know, correct? And what structure I had given for ozone? This is ozone, no? You show me the electrons. This is a coordinate bond, right? This is having 2 electrons. This is a double bond, correct now? Do you think this is the ozone? No. This is not ozone. Then what is ozone? Immediately these 2 electrons forms a double bond here. Then octet is not satisfied. And these 2 electrons jumps into the other oxygen. So what is the structure now? Single bond. And this is double bond. How many electrons remaining here? 4. How many electrons are formed now? 6. And this is. Now my question is this. Whether this is ozone, I will write structure 1, I will write structure 2. Whether this is ozone or that is ozone. Both are ozone. Sorry, both are not ozone. Okay. Chalk is in the right hand. Chalk is in the left hand. Who am I? Whether I am the person having chalk in the right hand? No. Whether I am the person having chalk in the left hand? No. You have taken different photos. When he has taken the photo, chalk was in my right hand. He is arguing that I am the person having chalk in the right hand. And she has taken the photo. At that time, chalk was in the left hand. And she started arguing that I am person having chalk in the left hand. But I very much know I am neither having chalk in the right hand nor chalk in the left hand. Who am I? I am the resonance of this. I am the hybrid of this. Agree? I am a hybrid of this. Then what is the real ozone? The real ozone is this structure, not this. O,
This is a double bond, that is a double bond. Neither one is a double bond. So I write dotted line here, and this is called what? Ozone resonance hybrid, and this is the lowest energy structure, and this is ozone, and these two are called what? Resonance structures. Another name is there, another name is there, canonical structure. So whenever single Lewis structure cannot define the molecule. ನೋಡಿ, during resonance atom position ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಟಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಟೇಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? 100% octet is also satisfied. But there is a electron movement. Nodi, this is octet, this is octet, this is octet. Now also, this is octet, this is octet, this is octet. So this is going on in the ozone molecule. It is permanently going on. Remember. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ? Because I told you now. Concentration of a plus charge or minus charge or odd electron is like holding red hot ball in somebody's hand. It will not stabilize the molecule. That is why resonance. What is resonance? Delocalization of electrons. Delocalization of electrons in order to attain the stability between the atoms in a molecule. This corresponds to resonance, and the resonance hybrid is the most stable structure. Hagadre, what is ozone? This is not ozone, remember. Never this, because never this is a double bond. Fix ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದನ್ನು ಓಝೋನ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ 1 2 3 ಅಂತ. 1 2 3 ಐ ಗಿವ್ ನಂಬರ್. ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 1 and 2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 2 and 3 ದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಏನ್ ತಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 1 and 2 ದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, 2 and 3 ದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ there is a donkey, all of you know. Horse, all of you know, correct? You know donkey, you know horse. ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಮಲ್ ಇದೆ ಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತ. ನಾವು ಬೆನ್ಸಿನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಮ್ಯೂಲ್ ತಂದು ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅವನು ಡಾಂಕಿ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಮ್ಯೂಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಂಕಿ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ MUEL ಮ್ಯೂಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಂಕಿ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಸ್ ತರನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಓನ್ಲಿ ಡಾಂಕಿ, ಅವನು ಹಾರ್ಸೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈ ಮ್ಯೂಲ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ ನಿಂತ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಡಾಂಕಿ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕುದುರೆ ಇದು ಅಂತ. ಅದು ಸುಮಾರು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕತ್ತೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ಕುದುರೆಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎ ಮ್ಯೂಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫೂಲಿಶ್ ಪೀಪಲ್. ಐ ಆಮ್ ನೀದರ್ ಹಾರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಾಂಕಿ, ಐ ಮ್ಯೂಲ್. ಹಾಗಾಯ್ತು ಕತೆ ನಮ್ದು. ನಾವು ಇದು ಓಝೋನ್ ಅಂತೇವೆ, ನಾವು ಅದು ಓಝೋನ್ ಅಂತೇವೆ. ಓಝೋನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓಝೋನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಝೋನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ವರ್ಡ್? Delocalization of pi electrons and lone pair of electrons between atoms in the molecules. So ಇದು incomplete ಆಗಿದೆ. Tomorrow resonance setting once again will continue.